world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cause all the ones who heard my cries and watched me weep. Say one more time. You're not supporting China. The food is good. See you next life. So भैया कितना है? आधे घंटे 300 रुपये सर। आधे घंटे का 300 है। ओके शाम को शाम तक कितना बजे तक? शाम 6:30 6:30 तक है ना? सो इवनिंग 7:30 तक लेके आसे अभी आহি পেলাই কৰিব লাগিব ৰাফটিং। এতিয়া চীজ অমলেট খালোঁ। দেখিছে কি মজা বিচ, অলপ লেতেৰা নাই, নট মাছ কমাৰ্চিয়েলাইজ। It is one of the guys and welcome back. So this is the kudle beach. So এটা গৈছোঁ আমি kudle beachলে। এনেকুৱা ভিতৰেদি ৱাক কৰিব লাগে। আমি য'ত ষ্টে কৰিছোঁ মই হোষ্টেলটোৰ পৰা এৰাউণ্ড 5 মিনিটছৰ বেছি দূৰ নহয়, বাট ইটছ ভেৰি নিয়েৰ, ইউ কেন কাম বাই ৱাক অলছ'। আৰু যদি স্কুটি লৈ আহে স্কুটি আনি ফ্ৰণ্টত পাৰ্ক কৰিব পাৰে, পাৰ্ক কৰি পেলাই আহিব পাৰে ক্ৰাউডেড, বিকজ ইটছ ওৱান অফ দ্য কমাৰ্চিয়েল বিচ হিয়াৰ। अच्छा वाला जगह करने मन नहीं करता वो करेगा হ'ল কুডলে বিচ। আপোনালোকে চাই মোৰ মাতটো চাগে কমকৈ আহিছে কাৰণ ইয়াত সাগৰৰ মাতটো বহুত বেছি হয়। বাট হিয়াৰ ইট ইজ, দিছ ইজ নাইচ, লেছ পিপল। ফেমাছ কুডলে বিচ, এখন ছেকেণ্ড বিচ আজি যোন কভাৰ কৰিছোঁ আমি। তাৰপাছত নেক্সট যোনটো ট্ৰেক আছে ট্ৰেকত যাম। মানে হোষ্টেলত থাকিলে আপোনালোকে বেলেগ বাহিৰত যিমান চবকে লগ পায় চবৰ লগত টাইম স্পেণ্ড সেইটো। চ' মই কাৰো লগত অহা নাছিলোঁ ইয়াত, বাট এতিয়া ইহঁতকেইটা ধুনীয়াকৈ হোষ্টেলত থাকি লগত লৈ চ' ইগন ফিল ল'লোঁ। ত' যদি অকলে ট্ৰেভেল কৰিব হয় আই এম জাষ্ট শ্বয়িং you can also do no issue in that. Say one more time, bro. You're not supporting China. The food is good. Okay, nice. Peace. करना ही पड़ेगा, सबको एक सिंडिकेट बनाना पड़ेगा और एक करना पड़ेगा। So পিছফালে এইকেইটা পুৰা এনজয় কৰি আছে। So this is nice. চান ডুবিব হৈছে আৰু আমি এতিয়া ছানছেট চাবলৈ এনেকুৱা এটা পিকৰ ওপৰত যাম। ইয়াত যোনটো পিক আছে সেইটোৰ ওপৰত যাম। বাট তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে নতুন চেনেলটো ডোন্ট ফৰগেট টু গিভ ইট এ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব। অ'কে চ' সন্ধিয়া হৈ আহিছে, ইউ কেন চি হিয়াৰ। অলপ পাছত ছানছেট পইণ্ট তাত চাব যাম। তাৰ আগতে দেখিছে কি মজা আছে ইয়াত। চান ডুবি সেইখনটো ফিল ল'ম। য়েছ চ' এই গাইজ ছানছেট চালে। চ' এতিয়া আজি ব্লগটো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ। এইফালে দেখি আছে দিছ ইজ দ্য গোকৰ্ণা বিচ। আৰু আজি ৰাতি একো প্লেন নাই। চ' হোপ চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এনজয় কৰিলে। যদি ভাল লাগিল ডেফিনেটলি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। চ' গাইজ গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু দ্য চেনেল। চ' দিছ ইজ ডে 2। আজি এতিয়া গোকৰ্ণাতে আছোঁ আৰু জাষ্ট হোষ্টেলৰ পৰা ওলালোঁ। এইটো হোষ্টেল য'ত আছিলোঁ। চ' দ্য থিং ইজ বহুত দেৰিলৈকে শুলোঁ। ইটছ অলৰেডি 8:28। শুতে অলপ দেৰি হ'ল। চ' এৰাউণ্ড 12:30 আই থিংক আই স্লেপ্ট। চ' এতিয়া উঠোঁতে দেৰি হৈ গ'ল, অলম'ষ্ট 8টা বাজিলে। 8:30 হ'ব হ'ল। এতিয়া যাওঁ, আজি কভাৰ কৰিম য়ানা কেভছ আৰু বিউটি ফলছ, which is like 1.5 hours it is showing from here.
So see this view, man. Right? Okay, so let's start, otherwise it will be getting late. See you guys. So hey guys, on the way then Vibhuti Fall. So on the way I saw this kind of a dam, I guess, जहाँ पे पानी वो जमा करके रखते हैं, and he's opening up the gates there. So nice place. So this side the water is there, if you see, and on my behind also here, and that side also it is full water. Gokarna is a offbeat destination. Okay, so this is my scooty. Alright then. ব্ৰেকফাষ্ট খাব আছে, এতিয়ালৈকে ব্ৰেকফাষ্ট খোৱা নাই, চাওঁ ৰাস্তাত যদি ব্ৰেকফাষ্ট পাম ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম, কৰি লৈ পেলাই everyone. So after a long drive, very long drive, আহি পালোঁ। আৰু মেইন প্ৰব্লেম হ'ল কেইটামান টাৰ্ণ আছে য'ত আপুনি কাৰোবাক সুধিবই লাগিব, কাৰণ এইটো পূৰা ইটছ ৰিটাৰ্ন ইন দ্য ओन लैंग्वेज हियर, so आपको पता नहीं चलेगा लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है, so it's better ask somebody, and your other network will not work here. That means only BSNL works here. So right now I have Vodafone, Airtel, Jio, but none of them have signal. So this is the gate, this is the main gate inside. So it will all on the way, goes from Faldi. So moi. So এফালে পানী আছে, হ'ব পাৰে ওপৰৰ পৰা আহি আছে। এফালে চাগে পানী আহে, পানী থাকিলে looks awesome. এইটো অফবিট প্লেচ হয়, সেইকাৰণে ইমান মানুহ নাই, which is good also. ৰাস্তাটো চাক, পিছফালে এফালৰ পৰা আহিছোঁ। নামতে ভাল লাগিব, উঠোতে মজা লাগিছে। So better wear shoes because you can see the road. আমার ব্রেকফাস্ট হওয়া নাই, কালি ৰাতি টোপনিটো ভাল হ'ল বুলিহে। hope so it change now. See, এনেকুৱা এখন পুৰা হাবিৰ মাজেদি গৈ আছোঁ, and literally no one is behind me, in front of me. Natural oxygen bring protect something. So ইফালে এইবিলাক শুকাই আছে, तो मैं पानी देखा पाऊँ, अदरवाइज इतना दूर आने का फ़ायदा क्या हुआ अगर पानी नहीं दिखेगा तो। राइट, I have seen many cars below, so there should be some people up here, but I don't know if I am the only one person here. अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। तो गाइस आई विल ब्यूटी फॉल्स, तो ये भैया है जो मेरे को बोल रहे हैं यहाँ पे क्या अलाउ है अभी क्या अलाउ नहीं है। तो मैं मोस्टली अगर आपको ज़्यादा इफ़ यू वांट टू